We are online, and today we want to welcome Kesha Kersuzan from Massa team blockchain. Salut, Kesha. Salut. Hi. Итак, сегодня мы хотим представить Кеша с Massa. Привет, Кеша. We want to start with introduction from you. Tell us more about Massa blockchain. What is it? And shortly tell us more about the team. What experience do you have? Where are you from, etc. Okay. Итак, мы хотим начать с представления. Расскажи нам, пожалуйста, более детально про свою Massa team, свою Massa команду. Про опыт, про то, откуда команда. Okay, let's start. Okay, hello everyone. Nice to meet you all. Happy to be there. Thank you, Lev. Thank you, Elena, for organizing that. So to tell you a bit more about Massa. So maybe also we'll do pause for the translation. So I will let you know I will stop sometime. So first thing, so we are a new layer one. It's different from other ones because we didn't copy paste, an EVM or a Cosmos SDK. Можно переводить, да. I heard very badly, really badly. I heard just the introduction. Okay, I will start again. Is it better right now? Yeah, better. So for me, it's not better. Okay, let me check. Maybe it's my mic, which is like connected to the wrong one. So I'll just check. No, we hear you better. You hear me better? As for us, yeah, we hear you better. And here, is it better right now? Yeah, it's better. Okay, yeah, it's because it was the mic from the webcam. Okay, let's start again. So hello everyone, very happy to be here. Я рад быть здесь. Okay. Yes. So first thing first, about Massa itself. So we are a new layer one technology. We are a bit different from what has been done before because we didn't copy paste an EVM or Cosmos SDK. Да, я могу перевести. Мы новый блокчейн, мы новый Layer 1 блокчейн, мы не похожи на другие блокчейны, так как мы не копировали ни EVM блокчейн, ни Cosmos SDK. Also, what is quite interesting about Massa, the layer one, is first like the decentralization coefficient we want to reach. So we want to have a Nakamoto of 1000, which has been proven on paper and theoretically, scientifically to be possible. Second thing, we want to have 10,000 transactions per second. So to reach that, we did blockchain parallelization with 32 threads. So it's like 32 blockchains. Yep. Итак, мы создаем, как я же сказал, новый блокчейн. Мы не копируем другие блокчейны. Основная наша задача – это сконцентрироваться на децентрализации блокчейна. Мы хотим достичь более 1000 нод. То, что было достигнуто уже, было проверено изначально на бумаге и уже достигнуто в тестнете. Также мы хотим, наша пропускная способность массы составляет более 10 000 транзакций в секунду, что также уже было проверено в тестнете. Это достигается через технологию шардинга, то есть когда параллельные транзакции, например, в массе это достигается с помощью запуска 32 блокчейнов одновременно. Let's continue. So that was like one of the most important thing here. So again, different. So we are like multi-thread, as I just said, 32 threads. So it's like 32 parallel blockchains connected between them, and high decentralization factor. In terms of infrastructure, you can see how it looks. It looks like a DAG. It's a DAG with multi-thread.
You can go on massa.net/testnet. You will see the visual representation of the blockchain because for a lot of people it's not clear when they don't see it. Okay. Lev, I hear him with other sound. So Да, я пока перевожу, да. Да. То есть, как я и сказал, основная наша задача – это сконцентрироваться на децентрализации, да, то есть основная задача массы – это сконцентрироваться именно на децентрализации блокчейна. Как Кеша и сказал, что это 32 блокчейна, которые работают параллельно, это так называемый DAG-консенсус, да, что отличает Massa от других блокчейнов. Например, да, это именно консенсус DAG. Вот. И все это, в принципе, вы можете просмотреть на сайте Massa, да, massa.com, где massa.net, где есть более подробная информация про работу этого блокчейна. Yes. So in terms of like the infrastructure, how it works, then also what I can explain is we don't have delegation on Massa for now. Why no delegation? Because delegation means centralization again, because people delegate to 1, 2, 3, 4 validators who are like then controlling the network. I mean, you see it with Ethereum, you see it with like, I mean, you see it in proof of work and proof of stake, because like mining or either proof of stake with delegation. So both of them, it's an issue of centralization. And secondly, and then I let you translate, and secondly, also for everyone to be able to be a validator on Massa, we ask very low tech requirements compared to other blockchains, while it's still high enough to be competitive. Окей. Итак, Кеша говорит, что у Массы нету делегации, да, даже делегирования, да, функции делегирования в тестнете, из-за того, что делегирование, да, как и консенсус Proof of Stake, как и консенсус Proof of Work, очень сильно связаны с децентрализацией блокчейна, так как основная задача Массы – это быть децентрализованным блокчейном, поэтому они уходят от этих консенсусов, и пока у них нет такой функции, как делегирование. Также второе – это то, что Massa с той задачей, что хочет быть децентрализованным блокчейном, дала минимальные потребности, да, минимальную техническую составляющую, да, вашего железа, компьютера, чтобы принимать участие. То есть это также позволяет большему количеству людей участвовать непосредственно в валидировании транзакций в блокчейне Massa и делает его более децентрализированным. Let's continue. We can go further after, like on more. Maybe we could talk about your team and. Yes, exactly. Yeah, of course. Regarding the team, so 1 year ago we were like 7 people. Right now we are like 27 people. So growth has been good in terms of building the team. Да, сейчас мы задаем вопрос Кеше насчет команды, да, то есть команда растет достаточно быстро, сейчас уже в команде более 27 человек, вот, и она продолжает развиваться. And also, so the project in fact started like in 2018 when Sébastien, so the CEO, Adrien, so who is in charge of the research, and Damir, the CTO, started to work on the paper. But the company was created at the end of 2020. Да, компания была, сама работа над блокчейном началась еще в 2018 году. То есть, когда SEO, так сказать, придумал эту идею, сама компания Massa была основана, да, и задокументирована в конце 2020 года.
So me, I joined myself in well, almost 1.5 years ago now. So it was like what, 2021. And yeah, and since that, actually, we only recruited developers. So over 27 people, there is only 2 persons who are not developers, me and Jonathan. Okay. Да, Кеша говорит, что в команде сейчас достаточно... Он сам присоединился в команду в 2021, то есть 1,5 года назад. И сейчас в команде, в основном команда состоит из разработчиков, то есть из 27 человек в команде является не разработчиком только Кеша и... Jonathan. 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 И Jonathan. Yes. Да, все остальные в команде являются разработчиками, что также как бы говорит о том, насколько крутая технология. Вот. Однако Кеша является комьюнити-менеджером и очень хорошим, поэтому ему за это большое спасибо. So, let's continue. Yeah. Regarding the background of the guys, I mean, like we have now something like 5 persons with PhD in the team, so including the 3 co-founders. And well, they have PhD in physics, robotics, mathematics, and things like that. So I mean, they are good in math and tech. So that's definitely something something to look for. That's why they are very like science-focused guys. And that's why, yeah, again, they wanted to build something different, which is based on proofs, which is based on simulation, which is based on testnet, and which is not based on a PowerPoint. PowerPoint. Like I wanted to say, so they built something which is based on science, not something which is based on a PowerPoint presentation. Okay, yeah. Great, thank you. Итак, Кеша говорит, что ну, насчет бэкграунда непосредственно разработчиков, да, то есть более 5 разработчиков имеют научные степени в разных сферах, такие как физика, робототехника. Вот, то есть основная задача Массы, да, это построить реально крутую технологию, реально крутой блокчейн, а не что-то, что просто основано на красивой картинке, да, то есть на реально, так сказать, научных данных построено, ну, в виде тестнета, да, в виде тестировки этого всего, то есть как это делают непосредственно там физики, например, да, и вот это основная задача Массы, реально на опыте это все проверить, а не просто показать красивую картинку. Let's continue. I guess maybe we could continue with the next questions. Yes. Or you can. Yes. Don't worry. Like our next question was about what is so special about Massa and what makes you different. But you already answered. Not everything. There is more. So I said already. Okay, what makes Massa special? So first, again, like we're not a fork or copy or adaptation of an existing blockchain. We're like our own blockchain, original blockchain. Second thing, again, it's based on like, yeah, science, simulations, tests. So it's not just paper presentation. Third thing, so it's a very high Nakamoto decentralization coefficient that I spoke about also, but again, I need to stress it because most of the blockchains, what happens after they are live, there is concentration. So there is less centralization instead of more decentralization. Once it's live, a lot of time, like most of the time, it goes for more centralization due to the fact that it's live. And the last thing I didn't speak about, and after that you translate, and I will continue on that, is autonomous smart contracts. Yeah. We have question about autonomous smart contracts. Итак, Кеша, опять же, ну, мы задали вопрос насчет того, почему же Massa отличается от других блокчейнов, да, какие основные преимущества. Вот, Кеша, опять же, сказал о том, что
что Massa — это не просто копипаст, то есть что это не просто форк какого-то другого блокчейна, да, как это, например, часто происходит с Ethereum совместимыми блокчейнами, да, такие как, ну, например, Phantom тоже является форком AVM блокчейна. Вот, и то есть основная задача Massa — это построить блокчейн, который основан на тестировании, на data scientist, то есть на научной информации, да, которая достигается с помощью тестов. Напомню, что тестнет Massa уже идет более 1 года. Вот, то есть это не просто подтверждается словами, которые, да, Кеша говорит, а это реально уже подтверждается на практике. Ну, опять, я являюсь также валидатором, например, в тестнете Massa. Вот, и да, и основное, что там дополнительное было? Там еще было про то, да. что коэффициент Накамото, как сказал Кеша, что они пытаются достичь самого высокого коэффициента, а также о том, что было третье. Да, вот насчет коэффициента Накамото, да, Кеша говорит о том, что часто блокчейны, когда запускаются, они переходят к тому, что становятся более централизированными, то есть в ходе развития блокчейна все приходит к тому, что он все равно становится централизированным. И как раз команда Массы, извлекая эти ошибки с других блокчейнов, хочет от этого уйти и сделать, как они сказали, его максимально децентрализированным. И также одним из преимуществ являются автономные смарт-контракты, за которые Кеша сейчас и расскажет. Let's continue autonomous smart contracts. No sound, Kesh. Yeah, it's good. Sorry. Regarding the autonomous smart contracts, also it's something very different. So where did the idea came from? So we always speak about Web3, you know. So for many companies, many startups, to raise money, you know, they put in their like deck or pitch deck, they put quantum computing, artificial intelligence, blockchain, Web3, things like that. But what really means Web3, even in blockchain, a lot of projects don't really know. They call themselves Web3, but when you access Uniswap, you still go on uniswap.org. You don't go on the blockchain, right? Да, Кеша говорит о том, что многие компании, да, мы все идем за Web3 будущим, мы все хотим в этом Web3 будущем, да, многие компании себе позиционируют как Web3 компании, там компании по разработке блокчейна, компании по искусственному интеллекту, однако они такими не являются, да, возьмем, например, децентрализованную биржу Uniswap. Да, и Uniswap расположена на домене, то есть uniswap.org, которая по факту не является, да, децентрализованным доменным сервисом. То есть если какая-то компания его заблокирует, да, скажет, все, теперь этот домен не работает, соответственно, и сайт не будет работать. And second thing is also about the smart contracts. So everyone is speaking about decentralization on the blockchain, but there is a big problem is the smart contracts, especially for automation. They are linked to centralized bots, I mean servers or human actions. So they don't live themselves on the blockchain. For example, and then I'll let you translate, for example, okay. For when the centralized bot dies or like as a bug, it happened with Maker DAO. Then they couldn't do the liquidations on chain. Then they lost something like 10 million or 6 million once, for example, because the bot, which was activating the smart contract, didn't work. Да, то есть Кеша говорит о проблемах смарт-контрактов, да, то есть почему смарт-контракты, да, ну и вообще о проблемах децентрализации, почему они не являются децентрализированными, из-за того, что все смарт-контракты обращаются по факту к информации, расположенной на серверах, а информация на
централизированных сервисах, то есть, например, да, какие-то информация с сайтов, например, какие-то цены, да, с бирж, и, соответственно, это не является, ну, децентрализацией. И Кеша привел один из примеров, это взлом протокола MakerDAO, да. Can you tell more about MakerDAO? Can you repeat, please, what was the problem? Yes, it was about some liquidations. Basically, I think it was either an update in their bot, either even AWS, which was dead, but the bot couldn't perform the action of activating the smart contracts to do liquidations. So the liquidation could not happen because the bot was not activating the smart contract. So it's DAO Maker blocked the activation, or what was? Yes. So just summarize, like you don't need to put a name on the project. It's just basically you have projects when they need to do liquidations. You know, you take a loan on chain. So what you don't see as a user, but what you don't see is behind the scene. Every time they need to liquidate, actually, like you have bots which are clicking, which are activating the smart contract to say liquidate. And if the bot doesn't work, wow, they lose money because then they are like in debt. Да, то есть Кеша называет проблему с, например, с DAO, MakerDAO, да, то есть когда MakerDAO — это протокол кредитования, когда, например, там есть такая функция, как ликвидация, то есть вы можете ликвидировать позицию другого человека, который превысил лимит. Ну, лимит долга денег, который он взял долг. Однако, так как это не, так сказать, не децентрализация, то владелец DAO-мейкера, да, может заблокировать эту функцию, и по факту, ну, никто из людей, кто захочет его ликвидировать его не сможет. Соответственно, та Web3, о котором мы говорим, да, и о котором говорит этот проект, ну, таковой не является. Из-за того, что смарт-контракт по факту, ну, им владеет другой человек, который может его в любой момент заблокировать. So let's continue. So basically, yeah, that was the idea. So why everyone is speaking about Web2, but it smells blockchain, it feels blockchain, but at the end, it's like normal software. It's very centralized. All the tools are centralized, and it was not very interesting. So we did two things. One, the Web3 on-chain. So we have already the demo. You can put a website on Massa blockchain. You can have like myname.massa website already if you are connected to Massa. And second thing, it was autonomous smart contracts. So autonomous smart contracts, they live on the blockchain without human interaction. Okay. Да, то есть Кеша говорит, что вот эта вот картинка, да, которую нам показывает про Web3, то есть оно, ну, к сожалению, является только картинкой, а по факту это просто Web2 интерфейс, да, то есть то, что, ну, все централизировано, любой человек может заблокировать там ваши средства, транзакции, и по факту вы не сможете, ну, с этим ничего сделать. Однако, так как Massa уже говорит о децентрализации, соответственно, вы уже можете запустить сайт, который будет по факту располагаться на блокчейне Massa, да, и будет у него доменное имя .massa. Соответственно, это уже можно сделать. So people should connect to the team to start a site, for example, on Massa blockchain or read documentation. Can't hear you. I can show you just so it looks. So we have like a video. So we can on screen. Yes, I can share. Да, Илья, можешь ли ты вывести там экран, например? It's okay? Yeah, it's working. Yeah. Okay, so it's just to show you. I won't show it like full because I mean, it doesn't make sense, but it's just for people to understand. So it's a heavy client, as you see. So basically, like you install like Sora. It's again not very sexy right now. It's more like tech.
Да, Кеша сейчас как раз показывает, как можно да, это сделать, например, как создать. And as you can see here, it's like the website is .massa. You see, it's not .com, .net. And so here you have the registry. It's beta testing. So you have the registry of like the websites that the beta testers made. As you see, they're on Massa. Вау. То есть любой может создать свой проект уже на массе, и это будет сайт, да, проект, который будет именно на блокчейне, децентрализованный. Да, вот и Кеша как раз это сейчас в прямом эфире показывает, да. Вот он показал несколько сайтов, которые уже расположены по факту на массе, на сервер, ну, на блокчейне Massa и являются децентрализованными, да, так как по факту ну, в тестнете Massa находится уже достаточно большое количество валидаторов, которые между собой никак не связаны. And of course, Massa has only 1 terabyte for storage. So it's not made for videos and images, but for the code. So the main part, the safe part of the code, it's perfect to upload it on Massa. And also because, you know, sometimes if you have very popular DApps, people will pay to make a fake DApp and put it on Google. So when you search on Google Uniswap or SushiSwap, you will click the first link, which is advertisement link, which sends you to scam. But here you can directly go to uniswap.massa. Ага, то есть обычно люди переходят как на обычный сайт, да, а здесь люди могут сразу перейти на uniswap.massa, то есть это будет проект уже прямо на блокчейне, правильно? Да, да, то есть, соответственно, часто, да, когда вы ищете в Гугле, например, в поиске, да, вы вводите там Uniswap, и вам может первая ссылка выпасть в виде да, скам-сайта, да, и когда вы будете, например, вводить, ну, вы можете перейти сразу на Massa, uniswap.massa, соответственно, ну, не будет риска, так сказать, вот этого вот взлома. Finally, right now I don't have the demo, but some of you heard about it already. So we have already like Star Origins, which is a game, and Dusa, which is a DEX, which are building on Massa. And here it's not about the web on-chain, but about the autonomous smart contract. So they are already starting to use the autonomous smart contract. So autonomous smart contracts is also not only on paper, it already exists. We can already do it on Massa. You said a game, right? First. Yes, Star Origins is a game and Dusa is a DEX. Yes. Круто. Да, Кеша говорит, что они, к сожалению, у него сейчас нету демо, да, чтобы показать это для вас, однако уже сейчас на Массе запущены и игра, и децентрализованная биржа, да, которую уже можно использовать, да, то есть автономные смарт-контракты, как Кеша сказал, это не просто, да, просто слова, а это по факту уже есть, ну, в работе, да, и автономные смарт-контракты уже работают, и они, так сказать, их можно уже увидеть в действии. Let's continue. Maybe we... Yes, maybe next question, yeah. Yeah. The next question about mass adoption, that you say that Massa is for mass adoption. So what plan, how you will go to it, how you will achieve it, and why people should go on Massa? Can I translate? Следующий вопрос насчет mass adoption, да, то есть почему все же, да, вот как Винсент говорит, что масса создана для mass adoption, то есть и вопрос наш состоит в том, как масса будет достигать этого mass adoption в мире, да, как он будет происходить. We don't hear you.
Sorry, I need to take the habit to reactivate my mic. So different things for mass adoption. For first thing, it's about low-tech requirements. So as I said, easy to be a validator. Second thing, it's about the smart contracts. We don't have like Solidity or specific language for Massa smart contracts. So we use TypeScript, which is close to JavaScript and so on. So it's very easy for any developer to build on Massa. Да, то есть Кеша говорит, во-первых, это минимальные технические требования, чтобы стать валидатором в массе, да, то есть что также, соответственно, будет повышать Massa adoption. Вот. И второе, это на чем написаны сами смарт-контракты, то есть это не язык специфический программирования, таким как является, например, Solidity, да, то есть это язык, который был написан непосредственно для написания смарт-контрактов, а смарт-контракты, написание смарт-контрактов на массе происходит на TypeScript, и этот язык близок очень к языку программирования, такой как JavaScript, да, и JavaScript является по факту одним из самых распространенных языков программирования в мире. Соответственно, так как много разработчиков пишет на этом языке программирования, то много разработчиков может легко прийти в массу и начать создавать на этом блокчейне. Third, also, we start to connect with projects which are not only for blockchain. So one of the problems often for adoption is blockchain projects are for blockchain people. It's like Can you an example? Yes. Like only, like kind of, when you ape with new project, like only dexes, only farms, things like that. It's not for mass adoption in the sense that it's for blockchain people who want to use the blockchain to do transactions, blockchain to do something on blockchain, right? So we are trying now to connect, and we started to connect with projects which are doing real life payments, which are doing carbon footprint equivalents, and so on and so on. So we want to have like real life projects which are not on the blockchain to come on Massa. Да, и третье, о чем говорит Кеша, да, это создание, то есть подключение фирм, да, и компаний, которые по факту не являются блокчейн-компаниями, да, то есть частая проблема блокчейнов, что они созданы чисто для людей, которые на блокчейне, да, то есть, например, да, как привел пример Кеша, это с торговлей. То есть люди заходят, там, покупают какую-то определенную монету, делают транзакции, все это работает через их децентрализованный кошелек, и, соответственно, только человек, который знает, как пользоваться этим децентрализованным кошельком, да, знает, как торговать, например, на децентрализованной бирже, знает, да, ну, то есть это уже подготовленный человек, только такой человек обычно взаимодействует с этими блокчейнами. А Massa, блокчейн Massa, они ставят для себя задачу, уже сейчас они начали сотрудничать с компаниями из реального сектора, да, то есть, например, продуктовая компания, да, насколько я понял. Компании, которые занимаются обычным переводом средств, то есть там можно делать абсолютно любые транзакции, то, что знакомо обычным пользователям, да, есть, обычным людям. Да, то есть платежные компании, да, ну, то есть когда обычные транзакции, да, совершаются, and as I understand, it's already in process, да, so you're yes. I will tell a bit more after about the projects, but yes. And also still on this third point for mass adoption, we wanted to connect a bit more with video games, or at least try to have, like independent video makers to build on Massa. And we start to have, like from community and from outside community, so like bigger projects, we start to have some building on Massa. So it's very interesting. And still on this point, so one of the executive now of the company is a former CTO of payment company.
And another one is a former founder of independent video game studio. So we have payment and we have video game in the company already, specialist. Nice. Итак, Кеша говорит о том, что четвертое, да, что также приведет к масс-адопшену. Они хотят, чтобы независимые разработчики игр начали строить на массе, да, то есть так как игры в мире вообще очень распространены, соответственно, это также может привести к большому масс-адопшену. И как сказал Кеша, что у них в команде, да, и одни из фаундеров, это он в бывшем работал в компании платежной системе, и второй из фаундеров, да, это он в прошлом, да, разработчик игр, то есть работал в компании, которая занимается, соответственно, разработкой игр. Соответственно, эти два метода, которые они хотят у себя употребить, у них уже есть на это люди с достаточно большим опытом. And last thing, and then we can go to next question. So the four, of course, it's communication, marketing, but also here we want to do different because we don't have 300 million from VCs like Aptos, for example. So yeah. we can't, just distribute money to 100,000 people and say to the moon, to the moon, to the moon. So it's not the goal. What we want is good ambassadors to do good networking, to make friends, and to have like real users and not only to the moon, to the moon, to the moon. Yeah, great. Итак, да, Кеша говорит, четвертое, это, да, последний фактор, это коммуникация, да, то есть самое главное, что они хотят сделать, да, так как у них нету там миллионов, триллионов денег, такие как у проекта, например, Aptos, который их разбрасывает и говорит to the moon, to the moon, to the moon, вот. Соответственно, основная их задача, да, это коммуникация с сообществом, про просветление людей, да, рассказывание о блокчейне Massa, о его преимуществах, вот, и, соответственно, поэтому он сегодня с нами, да, поэтому он сегодня и рассказывает нам про этот блокчейн, поэтому он рассказывает его преимущества, вот, и, соответственно, у них также есть маркетинг-стратегия, однако она немного другая, да, как у некоторых блокчейнов в этой сфере. Great, so let's move on to next question. Yes. I'm worried. I feel you both sick. I feel you're both sick still. What? Yeah, I Sorry? feel you're both sick still because you're both coughing a lot. A bit. Yeah. And here it's good that we spoke about networking and communication because that's what we were going to ask the next question about the community. We see that you work a lot with the community, you make it strong, communicative, helpful, and we would like to ask how do you see the future role of the community that you already built in future of Massa, in development of Massa in future? Да, can I translate before? Итак, мы сейчас задаем вопрос, да, то есть насчет комьюнити, да, то есть именно из-за этого мы здесь и собрались, да, то есть вопрос будет состоять в том, какая же основная цель комьюнити, что команда видит, да, от комьюнити, какая основная роль и задача комьюнити в блокчейне Massa. Great. Okay, for community, so yes, we are building quite organically. We had a bit of a booster because of the ambassadorship program announcement. So things accelerated. We tried to keep some quality, but already what we know is most of the community was not runners. Now a lot of community coming was recently for ambassadorship program. Now the goal will be not only to grow the community, but also to, how can I say, to switch the community from like node running and reward approach towards like users approach. Because as you know,
if you don't have projects, if you don't have a vision, if you don't show how it's going to work, well, some people, they just come for the rewards and they leave after. And second thing, again, we want to increase the quality of the discussion in the community. So we want less and less at the end how to run a node discussion. We want more, and we want more and more discussion about the project, but we don't want to the moon discussion, right? We want quality discussions. Yeah, I agree. Да, то есть Кеша говорит, что сейчас, так как в основном комьюнити Massa было построено из нодранеров, да, это связано с тем, что у Massa достаточно длинный был период тестирования, он сейчас также продолжается. Вот, однако у Massa уже есть крутое сообщество именно технических людей, то есть нодранеров, и сейчас они хотят параллельно перенести сообщество из нодранеров в сообщество, которое будет как раз выстраивать коммуникацию, да, строить проекты на этом блокчейне, да, потому что если есть блокчейн, но нету проектов, то, соответственно, и не будет масс adoption. Вот, поэтому сейчас комьюнити понемногу перестраивается непосредственно под обсуждение проектов, которые будут в будущем выстраиваться на Массе, и именно для того, чтобы развивать эту всю инициативу, была запущена амбассадорская программа, да, и амбассадорская программа также привела в массу новых комьюнити, да, людей, комьюнити-менеджеров и людей, которые выстраивают комьюнити, потому что она создана под другие задачи, чем, например, тестнеты. Однако Кеша также говорит о том, что он хочет, чтобы, и команда хочет того, чтобы не было, так сказать, чисто комьюнити нодранеров, чтобы, условно, люди все время не спрашивали, там, когда награды, когда деньги, когда там when Lambo, да, when Moon. Вот, и что обсуждения, которые в сообществе происходят, чтобы они были в основном сконцентрированы именно на обсуждении проекта, на обсуждении его технологии, на обсуждении тех проблем, которые они хотят решить, да, с помощью своего блокчейна. Соответственно, основная задача, да, и цель людей – это просвещать людей, которые приходят новые в сообщество, просвещать насчет блокчейна, просвещать насчет технологии и насчет того, что выстраивается вокруг этого блокчейна. And to finish on this, and before we go to next question, also we want to do different. So, well, today also is an example. I like to be, in touch with different communities, big and small, to explain what is Massa, and not only, like pay money to share like our Telegram channel with, I don't know, 200,000 bots and be like, yeah, to the moon, to the moon. To the moon. So first thing, like, again, quality and be in touch with the communities. To meet them also, I met them in Paris. I'm going to meet them in Lisbon. We'll try to do something also in Turkey, in Romania. And actually here we are going to do mini Massa Blockchain Week end of November. So to meet also like some of the communities, this time French community. Gonna be in France. Yes. Nice. Yeah. It will be online with conferences, and offline there will be 1 or 2 meetings with community. And finally, and then I let you translate. Tell me if you need me to repeat when you translate. But finally, also what you see is also different. Is we spend also a lot of time to communicate, on the channels and to answer. So if people are developing, if people have tech questions, Massa team is answering. It's not like some other blockchains where developers don't communicate with the community or developers communicate with the community. Oh, great. Да, то есть Кеша говорит о том, что, опять же, он подтверждает те слова, что основная задача, да, вот именно в сообществе – это коммуникация. Соответственно, он часто вот присутствует на таких созвонах, как у нас сегодня с вами, да, то есть и с большими, и с маленькими сообществами, все время просвещает насчет блокчейна Massa, рассказывает его преимущества, его, да, плюсы, вот, и поэтому
это как бы является основной задачей. Также он говорит, что команда часто ездит на конференции, он будет на конференции в Лиссабоне, на конференции в Турции, на конференции в Румынии, где также будет знакомиться с новыми разработчиками, с людьми, которые будут просто рассказывать, да, ну, общаться насчет блокчейнов. Также у Massa будет Massa Week. It will be in November, right? Well, yes. So I will, because right now I'm preparing Lisbon, so I go to Lisbon tomorrow. So I'm still doing, you know, like emergency finishing everything because we do born to build. Yeah, because I have flight at 5 a.m. this morning, so I need to be ready. But then I will publish a program for Massa Blockchain Week, and it will be, again, mostly online because it's the first time, but it's like kind of proof of concept. Окей. Да, то есть Кеша говорит о том, что он уже завтра летит на конференцию в Лиссабон и продолжает все еще к ней готовиться. Однако также он уже начинает готовиться к Massa Week. На Massa Week также можно будет присутствовать как в онлайне, однако если вы сейчас в офлайне находитесь во Франции, вы также можете поприсутствовать на Massa Week. И как говорит, что он еще готовится, это будет, так сказать, первая для него такая онлайн-офлайн конференция, и это будет именно консенсус, proof of concept. So let's continue to next question. Are you ready? The next question is about the ambassadorship, and it's interesting what features the person should have to become your ambassador is the first thing, and the second, why did you decide to share for the junior and senior ambassadors? Why did you decide to make two different groups? Да, я переведу. Итак, да, Кеша, мы сейчас задаем вопрос насчет того, какие должны быть функции, да, то есть чем качество, да, чем должен обладать амбассадор, чтобы стать амбассадором Massa, и также задали вопрос насчет того, почему разделили на два разных вида, да, junior-амбассадор. Да, и старший и младший амбассадор. Старший и младший. Да, маэстронот и маскот. Yes. Mascots. Yes, so can answer. Okay. I thought you were still translating. So yes, well, okay. So the first, second part was like senior and junior, sorry, and first part of the question was about what features should Yes. So for ambassadors, like again, like so about the features. It depends, you know, because I look for example, I have already, you know, a lot of ambassadors from like Turkey, Ukraine, France, and Russia. So I will have new ones, but maybe not as many as some other countries. Why? Because I need to diversify languages spoken to cover more geography. Okay, I will have new ones again because also these are my two very big communities. So I need more people. I need more people to have eyes. I need more people to be moderators. I need more people to write articles from these languages. So there will be more, but I need also to cover more geography. That's the first thing. I'll let you translate because I will do point by point. Окей. Да, то есть Кеша говорит о том, что уже сейчас, да, есть амбассадоры и достаточно большое количество амбассадоров, да, из таких как стран, как Турция, Украина, Россия. Соответственно, он понимает, что отсюда часто достаточно большое количество людей, да, достаточно большое количество амбассадоров, однако ему нужно покрыть как можно большую географию, да, то есть как можно больше стран привлечь в это, соответственно, он также будет, то есть у него будет необходимость в
амбассадорах из этих стран, однако количество часто больше, чем необходимо. Соответственно, он будет отбирать, то есть будет проходить отбор амбассадоры. Вот. Однако, as I understand, everyone can become an ambassador, yeah? You don't have to have some very special skills, for example. So that's why, again, so that was first thing. Second thing, of course, like I need different skills. So we have some people like Elena who are like doing some graphic stuff. You have some people like you who like to organize, like community talks and community management. We have some people who like to write articles. We have some people who like to do tutorials. So, of course, it's interesting to have some skills because I have 30, maybe 40, if there are too many good people coming as mascots. And if I can find people who are like good in video or who are influencers or who are like writing amazing articles, of course, it's better for me, right? Yeah, sure. Of course. Да, то есть Геша говорит о том, что, понятно, что если у вас есть какой-то навык ваш, да, который вы можете как бы дать комьюнити, например, как Елена рисует, да, то есть графический дизайн. И хорошо его презентовать, это навык. И хорошо его, главное, презентовать, то есть не прося что-то сразу за это, там, when love, when moon, when money. Вот, соответственно, сначала дать что-то для сообщества, да, показать свой скилл, там, также требуются люди, которые круто пишут статьи на разных языках, создают видеоконтент, соответственно, если у вас будет этот скилл, да, то вас с более высокой вероятностью выберут из-за того, что, есть необходимость в этом непосредственно, да, для команды, для сообщества. Соответственно, вы должны показывать то непосредственно, в чем вы сильнее, и если вы это красиво презентуете, да, то вас с высокой вероятностью выберут амбассадором. But also, again, like if some people are disappointed because they think they wanted to be ambassadors, first, we didn't review yet, so we are launching review, so no stress. Second, if you don't become ambassador for some people and they are disappointed, don't be, because then based on like already what people did, we are also going to launch a quest, crew free quest challenge from February. So the new ambassadors are going to help design this quest, but people who already applied will get some special bonus, or people who already did some articles and were not accepted as ambassadors will get some special bonus for like kind of OG points in the crew-free program. Да, то есть Кеша говорит о том, что уже те люди, кто подались, да, насколько я понял? Да, которые уже подали свои заявки. И я так понимаю, что были, наверное, преотобраны, которые уже выполняли какие-то полезные задания для массы, писали там статьи, как-то себя проявляли. Уже при поступлении в Crew 3 будут иметь OG-поинты, то есть очки, которые они уже заработали еще до начала амбассадорской программы. Да, то есть Crew 3 – это такой сервис, где вы выполняете определенные задания и получаете за это очки. То есть, соответственно, те, кто уже были преотобраны, получат просто дополнительные очки в этом Crew 3 и, за это их тоже, возможно, в будущем вознаградят. And actually also for, just to say a word, actually, and the product we are using for core ambassadors and mascot is different. It's not crew-free. It will be on place, which is made by Ukrainian community member Kalen, that some of you know. They also made for Kuvi, as I know, yeah? Yeah, for Kaif, yeah. Kaif, yes, sorry. Yes. I was taking part in Kaif too. Yes. То есть Кеша говорит о том, что также там будет часть с заданиями. По примеру, как это было у такого проекта, как Кайф,
Его создал один из также участников сообщества, Калин его зовут. Он работает над отдельным сервисом, который также будет выполняться, использоваться для выполнения заданий непосредственно, которые Massa разместит для вас. То есть этот сервис будет также параллельно с Crew3, насколько я понял, будет идти, и вы сможете выполнять задания и получать там дополнительные очки. По примеру, как это было у проекта Кайф. I'm sorry, we don't have enough time. That's why I will at least couple of questions. Yes. And anyway, of course, like soon it will be 1 hour, so you can ask me the questions, and then we will wrap it up. Yeah. So the first question from the community, we had a lot, but we chose the most interesting. And the first one is, will it really guarantee the fastest transactions comparing to the other blockchains? Asks Maria Messa. So for fastest transactions, well, it depends like what you call a blockchain first. Because a lot of them, they show very fast transactions, but they are centralized. So it's not really blockchains. It's kind of database with the name blockchain. But it should be very fast. It should be already faster than Bitcoin and Ethereum for now. And if you try on the testnet, there is already a wallet to try. For now, it's very fast. Transactions are very fast and finality is very fast. So the fastest, I don't know, maybe not, because we are very decentralized, but it will be very fast. Okay. Да, то есть мы задали вопрос насчет, насколько, will be guaranteed, насколько будут транзакции гарантированно самыми быстрыми. Кеша говорит, в сравнении с каким блокчейном, то есть так как многие блокчейны являются децентрализованными, соответственно, по факту такими не являясь, соответственно, может быть, они за счет этого быстрее. Однако основная задача Massa – это быть децентрализованным блокчейном и при этом оставаться быстрым блокчейном. Соответственно, сейчас даже в тестнете уже проходят транзакции, и они являются быстрыми, если там сравнивать с другими блокчейнами. Поэтому Massa, как децентрализованный блокчейн, будет иметь очень высокую пропускную способность транзакций. And there is actually the second part, the previous part of this question was about Massa blockchain has more than 10,000 transactions per second. How did you achieve this? I guess it's like that you said, by DAG consensus. But parallelization and DAG. And also, just as an example, because our consensus is different, for example, Solana, which is very busy, which is in the top 20, they say they have 50,000 transactions per second, but due to their consensus, actually 3/4 of the transactions are just validators' messages between each other. So in fact, they have 10,000. So we can say we are already at the level of Solana in terms of transactions per second. Окей, то есть Кеша говорит, основная задача, мы задали вопрос, как были достигнуты вот эти 10 тысяч транзакций в секунду, то есть за счет чего, насколько, он говорит, что это все-таки было достигнуто за счет вот их консенсуса, параллелизации, за счет 32 блокчейнов, которые работают одновременно. Однако, если, опять же, сравнивать с другими блокчейнами, например, как блокчейн Solana, они говорят, что у них пропускная способность 50 тысяч транзакций в секунду, однако по факту 3/4 этих транзакций это просто сообщение между валидаторами, то есть это не юзер, так сказать, не транзакции пользователей, а просто внутренние транзакции. Поэтому если смотреть даже сейчас, то транзакция уже в массе превосходит количество транзакций, например, в Solana, это именно транзакции между пользователями.
Also, we had our community had a question about autonomous smart contracts, but you already said a lot. If you can add something. What was the question? About autonomous smart contracts, what is the main difference with the usual smart contracts? Yes, again, so I can explain more details, but again, so they have triggers. So when you create the smart contracts, you can put some triggers, which will be dedicated to time, which will be dedicated to gas, which will be dedicated to environment of the blockchain. So these triggers can wake up the smart contracts depending of the environment. So basically, like, it's not only people or bots which are waking up the smart contract, it's the environment. So you can imagine the smart contract living alone on the blockchain like a little satellite, you know, like this like Voyager satellite in space. So yeah, basically with its own energy, its own gas, and living alone on the blockchain and waking up when the conditions are here for the smart contracts to wake up. Да, то есть Кеша говорит о том, что часто смарт-контракты в блокчейнах очень сильно зависят от условий, которые происходят на блокчейне, да. Это такие условия, например, как высокий газ, да, часто если на блокчейне высокий газ, то вы не можете взаимодействовать, да, с смарт-контрактом. То есть вам нужно увеличивать все время свой газ, чтобы получить какой-то обратный отклик. Например, автономные смарт-контракты, они, вот как Кеша привел пример, как спутник. То есть у него своя среда, он условно как в космосе путешествует, и когда возникает необходимость к нему обратиться, то вы обращаетесь, и он является независимым от среды, в которой он находится, да, то есть от условий газа там или каких-то проблем непосредственно на блокчейне. Great, that's really competitive. I mean, in terms with other blockchains, yeah, as we see, for example, in Phantom blockchain, yeah, when liquidation started, sadly, no one can interact with the blockchain, with smart contracts, etc. Exactly. And I guess it's one of the pre-last question about, it's quite long, let me read. For what tasks is the blockchain built? What will be the ecosystem and what is already there? I guess you partially said. What funds are involved? As I understand, there are essentially 32 blockchains that work in parallel, and the single chain is not formed in the end. When is it planned to launch the system, not in test mode? When is the token planned? So it's a group of questions. Yeah. Okay. Let's go one by one. Regarding the ecosystem, so and what is Massa for? So Massa is, again, blockchain technology is quite new. So a lot of blockchains will tell you a bit. It's a lie actually, but they will tell you where are the blockchain for trading, where are the blockchain for I don't know, walking, where is the blockchain for phones, where is the blockchain for internet? In fact, all of them are general layer one, so they are for everything right now. And specialization will take place, in fact, in a couple of years, you know, because some of them will disappear, some of them will be more famous for this or that use case. So specialization is not here yet. Consolidation is not here yet. So every blockchain is kind of, not every, but almost kind of general. So we're general blockchain. Second, for ecosystem, right now we have around like 10 to 12 projects. As I said, we have DEX building on Massa, we have games building on Massa, we have DApp payment system coming from another blockchain coming on Massa.
We have like very like various cases. We have like 2 companies building on Massa. So it's very various and diverse. And we have already also 2 wallets building on Massa. So if I make comparison with Aptos, they had 15 projects at launch and 215 like in plan. So maybe if we have like 20 projects at launch, we'll be already better than Aptos. Yeah, great. Да, мы задали Кеше вопрос, то есть под какую задачу был создан блокчейн Massa, и он говорит, что задачи всех блокчейнов, они, то есть все блокчейны в основном, да, это все условно, то есть это уже команда выбирает, под какую его, так сказать, сферу больше адаптировать, да, там или под игры, или под там трейдинг, или под что-то еще, но по факту все блокчейны являются general, да, то есть для всего, вот. И как я сейчас сказал, то есть также мы задали вопрос насчет того, что уже строится на экосистеме Massa. Соответственно, он сказал, что сейчас уже от 10 до 20 проектов выстраивается на Massa. Есть и кошельки, есть и игры, есть и платежные системы, и компании с реальным use case, и продукты, которые перешли с другого блокчейна на блокчейн Massa. Вот, и он думает, что там привел в пример, да, блокчейн Aptos, который на момент запуска у него было 15 проектов на момент запуска в основной сети, и Кеша надеется, что на момент запуска Massa будет уже более 20 проектов, и, соответственно, тем самым будем лучше, чем Aptos. Вот, so we can continue. Yeah, and also after, like, there were more parts in the questions, if you can repeat. There was even when is planned to launch the system, not in the test mode, and about token. Okay. Yeah. So for the launch, we launched like security audit. So for the launch, we need to wait that, but it should be. So I don't want to give, hard date, because every time we give a hard date, then we postpone and then people are disappointed. But it should be between end of Q1 and end of Q2. So between, like, let's say February and June of next year. So yes, that's the launch for like mainnet and for token sale. So it will be kind of same period. Yeah, for sure. It's needed for gas in blockchain. Да, я переведу. Да, то есть мы задали вопрос насчет того, когда будет блокчейн запущен в основной сети, так как он сейчас находится в тестовой сети. Соответственно, сейчас Massa уже проходит аудит, да, у них проходит аудит, и, соответственно, аудит может занимать достаточно большое время, да, так как нужно проверить много факторов. Однако Винсент не хочет давать никакой определенной даты, да, так как часто в технических продуктах она не совмещается, однако он сказал, что приблизительно в Q1, Q2, да, то есть с февраля по июнь планируется уже выход блокчейна в основной сети. Также мы задали вопрос насчет выхода токена. Он сказал, что это будет приблизительно в одно время, так как токен необходим для транзакций в сети. And the last question from our community, Вадим Головач. Да. How strong is the security against the hackers' attacks to prevent the transfer of the coins? So that's why we do audit of security. So different things, like as every project, you have like the social engineering type of attacks. Well, like it's the same as in every blockchain. So you need to be careful with that. Right now, it's like everything is first, we are open source, so it's like not a problem in this sense that the code is visible by everyone, the update is visible by everyone. So second thing is, yes, we launch an audit of security, so we will implement the recommendations.
Damir, the CTO, already has ideas about things to improve, to change, because of course, like right now, the goal was to make it work, and we are not live, but we know already some of the weaknesses. And last thing, the research team is also working to improve the possibility to make attacks. It's not so much about stealing the money on the blockchain. It's more about making the blockchain not usable by doing senseless forks. It's called, you know, like double stake or multi-staking attack. And the research team is working on that. And I think right now it's one attack possible every like 500 years. And the goal, Damir wanted by principle to make one attack possible every like 1,000 or 10,000 years. So let's see how it goes. But they work on it. And again, like I can't answer in details, but it's supposed to be solid. You know, when you code, you want it to be secured. We make the audit, and we will make, of course, everything public, the code and the audit and the updates. So it should be like every other project on this part. The goal of the blockchain is to be resilient. Yeah. So we wish we will all work on Massa in 10,000 years. So, yeah, exactly. Да, то есть мы задали Кеше вопрос насчет безопасности, да, Massa блокчейна и защиты от хакерских атак, да, и Кеша ответил, что именно с этой задачей и они проводят security аудит, да, чтобы как раз узнать, какие уязвимости есть у блокчейна. Они уже получили, да, CTO Massa уже получил кое-какие правки, да, над которыми они работают. Однако основная задача, да, и основная проблема, с которой часто сталкиваются, это не кража денег непосредственно с блокчейна, а сделать его, хакерская атака, направленная на то, чтобы сделать блокчейн неработоспособным. Да, это часто делается с помощью стейкинга, насколько я понял, да, то есть когда захватывается, да, большая часть стейка. Соответственно, команда Massa все время работает, да, над усовершенствованием своей безопасности, над усовершенствованием безопасности своего блокчейна. И как сказал Кеша, да, сейчас там существует вероятность взлома блокчейна один раз в 5000 лет, да, насколько я понял? 1 к 5000. Да. 1 к 5000, да, то есть они хотят достичь 1 к 10 тысячам, чтобы эта вероятность, да, как можно меньше ее... Встретимся через 10 да. тысяч лет. Да, чтобы ее как можно меньше сделать. Ну, это как бы задача любого блокчейна, да, сделать его неспособным к атакам. Вот. So that was the last question by our community. We really want to thank you, Vincent, for visiting us, for answering all your time, for all your patience. Yeah. We know you are a very busy person, so we really want to thank you, and we really want to thank you that you are proving your vision by your action. You are not just telling, we want to build a big community. You are really visiting different community as we see now, and as what I see in several chats, in several Telegram chats, Discords. So we really want to thank you that you are the man of your words. So thank you for visiting us, and see you in Massa community. Maybe you want to say something to community. Yes. I wanted to say thank you also. I mean, to everyone here, to everyone who has the questions, to everyone who will watch afterwards. Thank you very much. It's the first time we do that all together, so it will only grow. You know, there is less people at the beginning. Thank you to both of you for organizing. Always a pleasure to be in contact with you. Thank you for being present in the community. Thank you for what you do also, like for me sometimes, like the designs. Yes, it's Alena. We did the design of the ambassadorship program announcement. Come on, stop it. Yes, I wanted to say thank you, and also, well, let's. I hope
to visit you soon when there will be a new event in Odessa or in Kiev. Let's see, as it was planned last time, so we will manage to meet, and it will be a pleasure. Да. Thank you very much again. See you in near future, I hope. Yes. Пока-пока, and au revoir, and goodbye, and speak to you very soon. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Да, всем спасибо, кто был сегодня с нами на прямом эфире. Кеша всех поблагодарил за то, что вы присутствовали. Как я и сказал ему, да, в прощальных словах, что они реально доказывают свои слова, да, и то видение, которое они несут своим блокчейном, потому что Кеша, да, присутствует на вот таких вот созвонах с достаточно разными сообществами. Вот, он поблагодарил вас всех, что вы здесь присутствуете, и сказал, что в скором времени также надеется, что мы все увидимся уже в реальной жизни. Вот, поэтому на этом Ама-сессия с блокчейном Massa, я считаю, закончена. Спасибо всем, кто оставлял ваши вопросы, да, непосредственно в форму. Реально много крутых вопросов. Мы задали только часть, и из этой части... Вопросы, да? Да, вопросы, которые мы выбрали, да, так как были еще глубже технические вопросы, однако вот мы выбрали основные вопросы. Победителей я, в принципе, оглашу у нас в сообществе, да, это Мария Месса, это... Руслан Ковалев, Поконт и Вадим Головач. Да, и Вадим Головач, то есть это те основные вопросы, которые мы выбрали, да, для Ама-сессии, чтобы Кеша на них ответил. Вот, однако продолжайте также самоучаствовать в будущих наших Ама-сессиях, задавайте вопросы, оставляйте вопросы, потому что да, те условия, которые дают проекты, люди часто, очень много времени на это тратят, чтобы получить такую возможность стать или амбассадором, да, или получить какие-то награды от проекта. Однако давайте продолжать топить за Web3 будущее, не быть здесь только ради денег. Вот, поэтому всем спасибо и до скорой встречи на будущих эфирах. Все, всем пока. Всем пока.